E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Yuri, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos aqui dar continuidade com o The Witcher 2, a gente parou no último vídeo. E eu acho que eu descobri aonde é que fica aqui a danada da missão Símbolo da Morte. Vamos voltar lá nesse prédio. É pra cá? Nem lembro mais. Vamos voltar lá na construção da cidade de Berlim. Beleza, cheguei aqui em Segue agora. Vamos olhar o mapa. O mapa ainda não tá, o mapa de Segue. Ainda não tá aparecendo, mas... Vamos subir aqui a escada. Agora sim. Seria pra cá, eu acho. Talvez sim, talvez não. Vamos acreditar que sim, vai. Símbolo da morte. Vamos procurar o estandarte. Deixa eu guardar a espada, já que não vai ser o monstro ainda. Susto, pensei que ia ser uma caverna escura, mas... Ora pois, um lugarzinho bonito. Geraldo nada? Geraldo nada. Não aprendeu a nadar ainda. E vai seguindo aqui até onde dá pra ir, tá? Eu não vi ainda como é que faz essa missão. Calma, calma, espada errada. Espada errada, Geraldo. Puxa a espada certa, Geraldo. Mano, a dificuldade tá no sombria, velho. Existe combate, painel tutorial. Dificuldade que... Será que é isso aqui? Deixa eu ver. Acho que tá fácil igual. Tá. Guardou a espada em geral. Deixa eu resistir combate, já me acostumei com aquele ali não aparecendo dano. Não! Não, 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 não. Calma, calma. Respira. Então vamos deixar assim do jeito que tava. Nossa, quantos necros. Que isso, macho? Tem muito necro aqui. Beleza. Bom que a gente ganha um XPzinho. Aqui tá a missão. Aqui. Tá bom. Opa, tinha alguma coisa pra pegar aqui. Eu não parei pra deixar meus itens, não foi, velho?
porcaria, hein? Essa parede tá com muita cara que quebra. Eita. Acho que eu tô sem óleo de espectro, mas tá muito fácil, então... Eu não entendi, velho, tá muito fácil. Eu tenho percebido isso faz tempo, tá? Tem interação com alguma coisa aqui? Achei uma espada. Opa. Eu tenho que pegar esses itens, será? Deixa eu pegar. Vai me dar um pouquinho de peso, man. Aí nada. Calma, calma, eu perdi muita vida agora, caramba. Eu acho que no mundo de feitiço... Opa, nota de investigação. No mundo onde existe feitiço e maldição, não é uma boa ficar mexendo em corpo, não. Só acho. Em geral. Deixa eu ver essa nota que eu peguei aqui. Uma nota sobre a caçada selvagem ali. Mais nada pra cá? Tem. Minério de prata? Precisava fazer espadinha. Eita. Beleza. Não! É ruim, só que não dá pra desviar. Tá. Esse corvo aqui. Nossa. Acho que não era pra fazer isso. Deixa eu tacar fogo nele, será? Não. Eita. Ai. Tem nada a fazer com ele? Deixa quieto. Who are you? Susto. What do you seek? Geralt of Rivia. I seek the standard of the Dun Banner. Who are you? Eckhart Hennessy, handsome and color-bearer of the Dun Banner, the best force to issue from the land of Kedwen. Recebi o estandarte, mas assim é mais fácil. You may not remember me, but I remember you. Where from? I served in the Dun Banner. Liar.
I fought beneath its standard at Brenna and at Vergen. The Battle of Brenna. The Nordlings, shoulder to shoulder against the Black Ones. The Redanians, led by De Ruyter on the right. The Talus leading Temeria on the left. A splendid sight, was it not? You're mistaken. The Redanian regiments were on the left. The Temerians took the center. Correct. Perhaps you speak the Eu truth. chutei. Try me again. Tell me, for this you must know. Who was chief commander of the Nilfgaardians at Brenna? Bicho, eu não lembro, velho. Menno Cohorn. I'm beginning to believe you. Menno Cohorn. The repulsive acertei. hound of the Nilfgaardian pack, but a great commander. He will again let the Nordlings' blood. Would you agree? Your memory has suffered after death. Cohorn perished at Brenna. You are vigilant. I could not deceive you. Because I am of the Dun Banner. Perhaps you did fight at Brenna. It was so long ago I may have forgotten you. But Vergen is another matter. I can't answer for the state of your memory. You are right. Memory often fails us after death. I cringe to admit I've forgotten who commanded the armies during the Battle of Vergen. Perhaps the most important day of my life. And the last. Be so good as to remind me. Que comandava? Ixi, Mari. Não lembro. Henselt commanded our army. Demavend led the Adernians. If not for the beaver cap you wear, I would speak to you no longer. Try once more. Perhaps you did fight at Brenna. It was so long ago I may have forgotten you. But Vergen is another matter. I can't answer for the state of your memory. You were right. Não é esse. Vandercryft? Será? É que foi Def? Não lembro, mano. Eu tô perdido. Vou chutar. Selkirk led Edirn. Vandergrift led us. Well done. Not all know that. Some believe that the kings commanded the armies during the battle, or that their mages did. Do you believe me yet? Not yet. I shall when you tell me how you survived the massacre at Vergen. Será que eu posso sair? It's nice to chat and all, but I think we'll finish this another time. Ah, que susto, apareceu a vida dele ali, velho. Mata o esperto e engano. Deixa eu salvar. I see you. Yes. Well, Do you believe me? Reverend Crest led us out of the fire. Ah, eu He had a lembro desse magic reverendo. medallion that protected us from the flames. Alguém falou sobre... many survived? Zivic's platoon. Civic, the regiment's best corporal. You have proven that you served in the Dun Banner. May I take the standard? Why do you desire it so? It will help me lift a curse. Curses are of no import to me. This one should be. It has stopped King Henselt's army from advancing. The unicorn has returned. He stands at Vergen's gates. With your help, he'll avenge the Dun Banner. The standard lies in the sarcophagus. Take it. You will also find the sword of Colonel Gondor. Now, it is yours. Thank you. Where have you left your mount? There are no horses here. True. I would gladly drink with a brother from Brenna, but I am an unfettered soul. Strong drink means nothing, tastes of nothing. Perhaps I miss that most in death. Guard the standard. I grasped it firmly even as they cut me down. É, achamos aqui o corpo. Tá aqui dentro. Um gorro de pele castor. Deixar o gorro? Ah, o gorro do
Do carinha lá. Boa. Agora o pai tá pesado. Vou continuar descobrindo os copos aqui pra ver. Não tem mais nada não. Aquele corpo mesmo. Eu não entendi se tinha alguma coisa a fazer com ele. Tem alguma coisa na mão dele. Não tem alteração nenhuma. Então vamos vazar. Nossa, parece metade do tempo do vídeo aqui. Vamos ter que voltar agora para Hell's Edge. Como volta? Eu acho que pela névoa, velho. Sei não, hein? Eu queria falar com o Zoltan pra voltar, né? Mas o Zoltan me traiu. Fazer o quê? Vamos voltar pra névoa solo, então. Tá, que isso, essa caveirinha? What? Aí eu tô. É pra eu seguir a caveira então. Oh meu Deus. Ah tá. Tá certo. Tá certo. Ué. Tô em bag, não tô? Meu Deus, velho. Meu Deus. Me mandou pro lugar errado, caveira. Nossa. Tá. Deixa eu entender o que aconteceu. Eu segui uma caveira. Não era caveira, é 3 rostos colados voando. E me trouxe de volta pra velho. Ai. Vamos lá. Não. Que isso? Às vezes quando eu aperto o medalhão vai. Agora não vem mais. Ué. Ah tá. Que susto. Good, you're here. The Nilfgaardians attacked us. Any idea why? They were loitering around here, staring into the fog as if waiting for something. I summoned Fen, Silas, and a few others, and told Vess to cover us from a distance while we went to talk to them. So I asked the black dogs courteously why they were gazing into the fog as if the Emperor himself was about to emerge from it. No answer. But I can see the anger, knitted brows, faces reddening. And they start growling to each other in that dog's tongue of theirs. A woman came out of the mist, beautiful and barely alive. She dropped to the ground and a small object slipped from her hand. It was a jade figurine, no larger than a man's hand.
If I didn't know it was impossible, I'd say it was Triss turned into a statuette. It is possible. Artifact compression. Where's this woman? I don't know. The girl growled at the soldiers and all hell broke loose. The Black Ones jumped us and she ran off towards the camp. I need to follow her. We're going with you. Fall in! Ramo. Já apareceu aqui 3 marigolds. Eu nem vi se tinha alguma coisa pra lutear aqui também. Não, então vamos lá. Deixa entrar. Deixa entrar. Nossa, o cara me travou. É, mas tá tudo normal. Vamos ter que ir pro campo Nilfgaardiano. Não tá aberto agora. Opa! We're too late. Is the Percival ready to sail? It is. But they will not let us go. Henselt has plans of his own. I couldn't give a shit about Henselt. Shillard has Triss, and I need to save her. It's not an option. They'll not let us sail until you lift the curse. And we've no chance of catching the Nilfgaardians on foot. If they wanted to kill her, she'd be dead already. Besides which, we know where they've gone. Loch Muin, Witcher. The monarchs and mages are to meet and decide the fate of the known world. You will find Triss there, I promise. É, macho. Vamos ter que completar aqui a missãozinha. Vamos acabar com a maldição. Vou ter que falar com o Rick. King Henselt awaits you, Witcher. At last. Have you got Sabrina's spear? Not only that, I've got all 3 artifacts. You won't regret it. Let's do some magic. Opa, calma aí. Certo. Vamos continuar aqui. She died here. And pissed and shat as she did. Evil place. You can feel it in the air. Those candles don't help any either. They've gone mad. Someone said the bitch died a martyr and now the common folk burn candles for her. I have to observe this place from a distance. During the execution, I was on that hill. I'll show you. Eita. I hope this won't take long. Tudo com medo. Ah, é aqui que a gente vai usar o pó brilhante, né? O pó mágico do... Flat area. That's good. Are you concerned for your feet? Your Majesty, you need to draw runic protective signs around the stake. Magic signs are the domain of witches, not kings. Correct me if I'm wrong. It's important that you draw the circle yourself, Your Majesty. Important for whom? It was your death Sabrina foretold, so who do you think? All right. Tell me what we do. To lift the curse, we have to reenact the events from 3 years ago. How do you wish to do that if half of those involved lie rotten with the worms? It's about the energy of that time. The energy of the woman who cast the curse, combined with the energy of its victim. When you get the runic signs right, Sabrina's ghost will appear. Bring the bitch to life. It'll be a pleasure to put my spear in her. Remember to stab her in exactly the same spot as that soldier did, but earlier this time, before the sorceress completes the curse. I look for the hole. But how am I to know when?
when you realize that the curse concerns you. But be ready, she may use a different name. Is that all? For you, then I take over. Spectres might appear during the exorcism. Might or will? It depends on Sabrina's aura in the spirit world. I'll wager ghosts loathe the cunt. Let's get it over with. Tell me what I am to draw. You have to go down there, Your Majesty. What about you? I'll guide you. I have a good view from up here. Cara chato, mano. E agora? Calma aí. Os pior que eu não tenho nem ideia. Deixa eu... Deixa eu olhar o Grimório aqui. Eu tenho que fazer o símbolo da caveira. Deixa eu desenhar aqui. Beleza, acho que só não importa a ordem. O que você fala daqui? Sigo. Tá, ele tá. Se eu vim até a vela. Até a vela. Head towards the black candles, Your Majesty. I must have got it wrong, sire. We need to start again. Ixi, eu errei. Now go towards the goat skull, Your Majesty. I must have got it. Oh, meu Deus. Go Ah, towards the vou pixie chutar ring, então. Your Majesty. I must have got. Now towards the burnt tree. I must have got it. Tá, o anel onde ele tá. A vela é ali. Não é a vela, então. A árvore queimada ali também não é. Pão. É no pão. É no pão. Pour the powder towards the petrified bread loaf, Your Majesty. Agora é nas velas. Head towards the black candles, Your Majesty. Agora. Naquele bagulho lá atrás que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Leite de azeite, não. Cadáver? Não. É o crânio? É o crânio. Mas pro Now crânio. go towards the goat skull, Your Majesty. Ou mais rápido. Agora vai pra árvore. Now towards the burnt tree. Agora no corvo. Find the raven's corpse, Your Majesty. Agora por leite. Leite, leite. Now spread the powder and head for the stone bowl. Eita, pisou no leite lá. Agora vai para o anel. Go towards the pixie ring, Your Majesty. Sire, form a large, even circle at a good distance from the pyre. It's turned out beautifully. Pity the wind will soon scatter it. The evil power of the curse came from the fire. Fire's a hard element to tame, and this one had added potency. It consumed the body of the one casting the curse. Enough of these phantasmagorias, as Death Mode puts it. Tacar fogo então. The powder reeks of dwarven dung. E Scary place. I hope this won't take long.
tá. Eita. You have some brave soldiers, Your Majesty. They're scared of ghosts, as we all are. Curses, there's hundreds of them. Calm down, Your Majesty. We're protected by the magic runes. The ghosts won't get past the barrier. I'm not afraid of people, but those plowing creatures have begun to bother me. You're safe if you stay within the runes. What should I do? When the sorceress calls your name, you have to show mercy and end her suffering with the spear. You've broken the circle. The specters could get through. What shall we do? I'll take care of them. You finish the exorcism, Your Majesty. Nossa, quantos. Curse you, Henselt! By blood and fire. Let it be so by blood and fire. Let the shooting star split the heavens and mark its mortal journey with a trail of blood. Let fools be choked by the sight of Aquele bicho ali tem umas flechas nas costas, impressão minha. into square pieces of gold. Let the unicorn violate 1,000-year-old rules. By the pain and power of fire devouring air, by the charred bones of the innocent, let the prophecy be fulfilled. In accordance with my prophecy, you cannot escape your fate. Curse you. Quem vai morrer sou eu. Ah. By blood and fire. Let it be so by blood and fire. Let the shooting star split the heavens and mark its mortal journey with a trail of blood. Mano, tem muito. Fish scales turn by magic into square pieces of gold. Let the unicorn violate 1,000-year-old Tem mais do que antes agora. Calma, calma. In accordance with my prophecy, you cannot escape your fate. Curse you, Henselt. By blood and fire. Let it be so by blood and fire. Let the shooting star split the heavens and mark its mortal journey with a trail of blood. Let fools be duped by the sight of fish scales and by magic into square Calma. pieces of gold. Let the unicorn violate 1,000-year-old rules. And the power of fire devouring. Now, Your Majesty. Aí, agora. Sure. All I can say for sure is that a dwarf can pass between a troll's legs, even on tiptoe. But I think it went well. Good. For me and for you. But all the worse for Edern. You owe your freedom from the curse to Saskia's generosity. You should send a delegation to thank her, Your Majesty. I'll thank her in person once you disperse the fog of spectres from the battlefield. That'll be much harder. I have faith in you, and faith can move mountains. Funny you say that. I need an artifact symbolizing faith. Yes, Deathmole told me. I'll give you the medallion. First, I must have a drink. Come to my tent. I'll roll out my best wine. You deserve it. Então é isso.
Pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. No próximo vídeo a gente faz a armadura. Upa um pouquinho esses níveis. Vou upar em off, na verdade. Quer dizer, vou usar os pontos de habilidade, os talentos. Provavelmente eu vou pegar já... Ah, eu não sei o que eu faço, na verdade. Vou para Igrimista, não tô usando muita poção em nenhum Igni. É isso, se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Lá a gente continua. Valeu, falou, até mais.